Forum, die dritte. Das ist unser letztes Forum dieses Jahr und es freut uns sehr und wir haben ein sehr anspruchsvolles Tag oder Vormittag heute zusammen. Ich würde euch kurz noch aufmerksam machen um einige Regeln. Alle Teilnehmer würden wir uns bitten, dass sie stumm aufgeschaltet sind und wenn ihr Bedarf habt zu einer Frage oder einer Mitteilung, bitte das im Chat schreiben. Wir haben für jedes Teil einen Referent und einen Moderator. Wir würden auch versuchen, dass wir in die Zeit auch dranbleiben. Deswegen würden wir auch die Moderatoren bitten, dass wir auch in die Zeitschiene anschauen. Und wenn ihr mit der Aufzeichnung einverstanden seid, informieren wir einfach euch, dass ihr dann auch die Auswahl habt, auch euch auszuklinken. Vielen Dank. Zum heutigen Programm. Wie sieht es heute aus? Wir haben einen ersten Teil Opening Session. Wir haben eine super Keynote von Leon und dann würden wir noch einen Input geben nochmal über Professional Certification, wie das bei uns in der Schweiz aussieht. Wir haben das Infrastructure Room Session, es folgt dann das Construction Room Session, wir haben noch ein spannendes Building Room Session und dann würden wir nach den Sessions von allen Rooms ein Closing Replan das Tag beenden. So, ich würde sagen, ohne Zeit zu mehr verlieren, legen wir mal los und würde das Wort zu Ala geben. Genau, Gianluca, ganz herzlichen Dank, oder? Wir freuen uns heute besonders, dass wir zusammenkommen dürfen. Wir hatten uns das natürlich auch ein bisschen anders vorgestellt, hier mit dem Stage One oder mit dem Virtual Hub, dass wir euch alle hier gerne gemeinsam vor Ort hätten treffen wollen, also ein paar Impressionen oder wie das hier vor Ort aussieht. Wir sind ja zusammen mit dem Swissbau Innovation Lab hier in Oerlikon. Und es wäre natürlich super gewesen, hätten wir gemeinsam hier einen Kaffee trinken können und uns hier einmal wieder physisch vor Ort treffen. Um dem trotzdem ein bisschen Hybrid Character zu geben und auch ein bisschen die Professionalisierung oder die Professionalisierung auch in den Rooms Activities voranzutreiben, haben wir uns aber trotzdem hier jetzt im Virtual Hub aufgesetzt. Das heißt, ihr habt uns hier alle Moderatoren, eine ganze Reihe von den Presentern sind hier vor Ort in den Räumlichkeiten jetzt hier vom Swissbau Innovation Lab. Und noch ein kleines Goodie dazu, oder? Wer Mitglied ist bei Bauen Digital Schweiz, buildingSMART, hier ist der, und ich werde den auch nochmal posten in den Chat nachher, es gibt noch Free Tickets für die Mitglieder für unser Co-Event hier Swissbau Innovation Lab on Tour, was dann ab 13 Uhr startet. Gut, was ist neu, oder? Hat sich getan dieses Jahr? Wir durften die Room Activities deutlich professionalisieren, oder? Dank natürlich unbedingt an der Stelle auch an die ganzen Workgroup-Teilnehmer, an die Room Leaders an der Stelle. Wir haben die Commitments beschreiben können, oder? Wir haben neue Rooms gründen können, jetzt mit dem Infra-Room, der startet. Und auch die Aktivitäten in den Building- und Construction Rooms nochmal ein deutliches Stück voranbringen können. Aber dazu viel mehr im Programm dann im Lauf des Vormittags. Mir persönlich als Vorstand Bauen Digital Schweiz, Vice Chair buildingSMART, ist es mir noch mein Anliegen, das gerne in den Vordergrund zu stellen, wie eigentlich unser Dachverband zusammen funktioniert, oder weil es da immer wieder Fragen gibt. Was ist jetzt eigentlich buildingSMART, was ist Bauen Digital Schweiz? Und ich habe das hier so mal kurz zusammengelegt, oder ihr kennt ja unsere Signes, oder wie wir als Co-Branding auftreten mit den Themen, die bei Bauen Digital in der Best Practice laufen, viele davon in den Publikationen, wie das BIM-Workbook oder den Stufenplan, ihr kennt das. Wir haben ein Stück weit eine Abstimmungskommission mit dem Netzwerk Digital, wo wir im Austausch stehen mit SIA, CRB, KBOB etc. und die Themen auch im Rahmen der Best Practice in der Schweiz auch wieder in weitere Themen einfließen. Gleichzeitig haben wir aber ja den buildingSMART-Arm, oder, wo wir in dem User-Programm hier die Rooms führen, die aber ja intensiv auch wieder mit dem Alignment in die International Rooms angebunden sind, dort auch ihre Beiträge leisten auf der Schiene der Standardisierung, die am Ende wieder über die ISO-Zertifizierungen, über die verschiedenen Standards, ob es jetzt Ifc, BSTD, BCF etc. ist, wieder zurückfließen über die CEN am Ende in die Schweizer Normen, sowie auch IFC 2x3 2017 hier in der Schweiz
ja wieder in die Normierung eingeflossen ist. Genau, so viel nochmal zum Zusammenwirken. Also wir sind ein Verband, wir sind ein Verein, wir haben eine Mitgliedergebühr, eine Geschäftsstelle, eine Vorstandschaft, aber eben zwei Gefäße, die wunderbar miteinander zusammenwirken. Gut, so viel dazu. Jetzt geht es mir aber ein Herzensanliegen. Ich freue mich ganz besonders, and I will repeat this in English for Leon in a second. Genau, oh, wir haben auch ein Picture vom Leon, genau, ein bisschen blau, ein blaues Bild vom Leon. Es freut mich ganz besonders, dass wir als buildingSMART Switzerland eine enge Zusammenarbeit mit buildingSMART International pflegen dürfen. Ihr kennt ja die verschiedenen Themen mit dem Use Case Management, was wir international platzieren könnten, über den Marc oder der das Professional Certification Programm massiv nach vorne gebracht hat. Und gleichzeitig ist es so, dass auch buildingSMART International sehr, sehr, sehr stark professionalisiert oder dort Positionen besetzt, und auch die Technologie voranbringt. Und eine ganz wesentliche Person dabei ist Leon, der als Technical Director dort über die ganze Technologieentwicklung quasi die Klammer zusammenhält und dort quasi die Übersicht auch hat, an welchen Themen priorisiert gearbeitet wird und was dort passiert. Und deswegen freut es mich ganz besonders. Also, hey Leon, we're so glad to have you here. Ja, ich habe das verstanden. Du hast alles verstanden, gell? Alles klar. Dankeschön. You did exaggerate a little bit. Ja, nein, ist wunderbar. Hey, wir freuen uns auf dich und haben auch eine kleine Fragerunde dann im Anschluss an dich. Und jetzt, it's stage is yours, Leon. Ja, danke schön. Ja. Genau, du kannst aber die Präsentation übernehmen. Guten Morgen allen. Meine Deutsch ist nicht so gut, so I will indeed try to do this in English. Let me see if I can share the correct screen. This should be it. Yeah, so I was asked to give an update of the technical roadmap, but that's a huge thing. There are so many different topics, and I only got 20 minutes. So they, together with Alari, we said, well, let's try to focus on these use cases, on exchange requirements, IDM, bSDD, and how that all connects. So the presentation is really trying to follow the flow of how would you exchange data in a normal use case. And that obviously starts with the process map, or in these cryptic buildingSMART terms, because we use different abbreviations for everything, the information delivery manual, IDM. I think most of you have seen these pictures many times. It's really a process map with different swim lanes, which actor does what, when are you going to exchange data, what kind of data should be in. And I think that's, for me, from a technical standpoint, also the gist of this topic. These exchange information requirements, information delivery specification, whatever you want to call them. This is really the definition of the data that you need in this process step. And I've got an example from the use case management tool that really shows that in these different steps, in these different process steps, you need these different types of objects. These objects need to have these kind of properties. And then the properties also have units, allowed values, definition, data types, etc. And this is an overview created in Excel. I think it's available as a PDF. But in the end, it's always coming down to these topics. So it's always entities or objects. You can expand the semantic knowledge and the semantic specifications of these objects with further classifications. They have properties. These properties have values or allowed values or a range of values. They have units, they have a definition, etc., etc. And there's a lot of confusion on how to do this. There's an IDM XML initiative, there's MVD XML, there's IDS, there's EIR, there is Schematron, Shekel. So but they all really boil down to the same thing. Product data templates, I obviously forgot.
So there's a couple of these initiatives, but all of these initiatives boil down to the same kind of data. They add, sometimes they add additional attributes to properties, sometimes they add relations, but in the end, on the topic of exchange requirements, it's always what kind of objects do I need? How can I further classify those objects? What properties do I need from those objects? And what are the allowed values? And in what kind of units do I need? So these information requirements, as I said, for me, from a technical perspective, that's the gist of the use case of these process flows. So creating these is really a core issue in creating proper and reliable semantic data exchange. So where to start? Should you make them up yourself? Should you make up the properties yourself and the object names? Or can you use templates? Or how does IFC relate to this? And the answer to this needs a little bit more of an elaboration and explanation about different levels of standards. And I'm always using this pyramid to explain that. So at the top, we have very generic standards. For example, the geometry standard that we use in IFC is very generic standard. So you can exchange objects, and the way the geometry is described in those objects is always the same. So you can visualize all of the objects, and you can select them and click on them and view them, but you don't know what it is. You need a human inspection to understand what it is. There's no semantic additional information to those objects. But you can use that in any kind of industry, not only the construction industry, but oil and gas, manufacturing, the geometry standard from IFC, the geometry part is really used in a wide range of industries. But when you want to know a little bit more, when you want to say, well, when it's a wall, I always want to call this object an IFC wall. So all of the software tools that see this object understand what it is. And I want to have a minimum amount of properties to it, and I want to have a minimum amount of relations to other objects. Then you're in this layer that in our industry we call IFC. So everything in here is a global consensus and a global agreement. So there's only so much you can do. An IFC wall only has a couple of properties, and there's only a wall while there's 20 different types of walls. But since this is a global agreement, again, there's only so much you can do. So you have to keep it on that kind of a generic level. But in any kind of project, you need additional classifications and additional properties. So that's where this next level comes in on different kinds of national classification systems that add 20 different additional classes or specific classifications to, for example, a wall, but also adding additional properties, etc. And then on the lowest level, in every project, you always have these couple of additional properties or these couple of additional attributes or classifications that you want to use just specifically for that project, because it really comes in handy in that specific case. So this layered approach of semantic richness really shows that the higher you go in this pyramid, the higher the chances are of really good semantic data exchange in between industries and inside your industry. But the lower you go, the easier it is to really define those. So a couple of examples. At this top level, you often see very generic standards to define materials, geometry, topology. IFC has a core layer that defines the spatial structure and the root classes, and then you have extensions for building, road, rail, bridge, etc. These national classification systems or application-specific systems like ETIM for MEP, co-class, NLSFB is Dutch, and then the company-specific standards from contractors, engineering companies, or basically anyone. So when you look at this structure, it really is connected. So the core of IFC is connected to the extensions. Many of these additional classifications also have some kind of a specialization relation with the IFC entities, and also the
the very specific standards from companies and organizations. They kind of cherry pick and extend from IFC and from these national classifications. So it's a bit like a tree structure. So let's turn this around so that the stem is at the bottom. And when you look at this, this is also really the way how we structure different standards inside buildingSMART. We have this red layer, which is the base of IFC. Orange are the different IFC extensions and modules. And then the yellow ones, those are the different layers that are extending semantics beyond IFC and are outside of the scope for maintaining of building inside buildingSMART. So this layered approach, I think you've seen that a lot of times. This is really this pyramid, but then upside down. This red layer is the core of IFC that hasn't been changed for, well, 10 to 15 years maybe. These different modules and the different extensions with additional attributes and properties. This is mainly the updates you've seen recently. And then the bSCH is the buildingSMART data dictionary that holds and stores a lot of these additional classification systems and property sets, and has the ability to also connect them to each other. So coming back to the original point of how should I define my exchange requirements, that's really slicing through all of these layers of different standards. So you want to have as much IFC as possible, because that guarantees easy interoperability between software systems, because most of them have IFC implemented. Then you want to pick as much national systems or very high quality standards, and only when you can't find properties and objects that you need, then you're adding additional ones in your own kind of private space. So there's a really good example in the Netherlands before I joined buildingSMART about the load capacity of elevators. So there was one modeler modeling for two different projects with two different clients that both needed to add an additional property for the load capacity of an elevator. But one project wanted to do in number of persons, and the other project wanted to do it in kilograms and in a different location in the IFC file. So they were asking, can't we just publish this somewhere? Can't we reuse these additional properties? And that's really where the bSCH is the answer. And when you can't find these properties in other standards, you can't reuse other standards, publish them in the bSCH, and eventually when a lot of people find them, those properties that you define, and reuse them, they can get elevated to maybe a national standard, or maybe eventually even come inside of IFC. So how do you find this? That's obviously the next big question, because it's a nice theoretical story, but in practice you still need to do some kind of a search, or are you eventually ending up by making them yourself? And this is really where, again, the bSCH comes in. We've recently launched a new search page for the bSCH, search.bsch.buildingsmart.org. I'm really stimulate you and endorse looking at this. So you will get just a simple search screen. You type in a term, in this case want. Again, I'm Dutch, so I'm getting a lot of different results from ETIM, from NLSFB, which is a Dutch classification system, universal types. But there's also properties. So when I search for fire, I'm getting all of the properties that have some kind of a fire string in there. And as you see, there's results from IFC, ETIM, and universal types. And when I click on one, I've selected German for this presentation. You see that there's a description, there's a data type, there's a version. There should also be a license under which you can use this property, etc., etc. Another cool feature, so going back to this want, is that you have this icon. It says copy to clipboard. So when you click on that and you go into a text editor and select paste, you would get all of the information behind this class. So in this case, it's a load-bearing outer wall that would get copy to your clipboard, and when you paste that, you would see something like this. So in this case,
This 2121 is a classification. It's related to IFC wall. Again, it's a load-bearing outer wall. You can find the definition of what we mean by that at this location. So this is the unique resource identifier, the internal code, and this class also has two properties. So there's a property is external. You can find the definition at this unique resource identifier. There's a data type, and in this case, there's the name of the P set where it needs to reside. When there's allowed values, they would also come up here. So you can really find all of this data inside the bSDB. So this is very much the same as we saw earlier. There's a type of object, there's properties, and the properties have units, allowed values, and a definition. So looking at a more practical example, how that could work. Again, let's look at this IFC wall. There's also a definition of what do we mean by a wall. So this is always boring text to read, but this is really extremely important that every software implementation understands what a wall is. So when they make an automatic import and export, they really adhere to these semantic definitions. What I want from this wall is an additional classification. You can choose from, in this case, NLSFB, so you can find a full list at this URI, at this resource identifier. And the allowed values are expressed in a regular expression or XPath or XSD pattern, whatever. In this case, this code, which is very well known to implementers, says that you cannot have white spaces. Furthermore, I would like to have an IFC property thickness. The definition of that property can be found on this URI. It needs to be in this P set, and there's an allowed value between 50 and 200 maybe. I have a user-defined property heat transfer that should be in this P set, my properties. You can find the definition somewhere else. And the unit should be Pascal. And finally, fire rating, also a user-defined fire rating, because for some reason I don't like the IFC fire rating, which seems to be happening very often. Definition is over here. The allowed values are 30, 60, and 90, and the units are minutes. And you can also find what I mean by minutes even on this URI. So again, we have a type of objects, we have references to national standards, we have IFC properties, user-defined properties, units, allowed values, etc., etc. And many of the use cases that we are identifying at the moment also make a combination between that. So these are the properties that I want for an IFC wall, but for an IFC wall with an IFC classification 2122, which is a load-bearing outer wall, I want other properties. I want less properties or more. And the allowed values in this case, for example, can't be 30. It can only be 60 or 90. So these are the typical examples that we see at the moment. And again, there are really multiple ways to define these exchange requirements, these information requirements, whatever you want to call them. None of them really are being used in practice at the moment, so that's also why we've started a couple of projects within buildingSMART to really make sure that can we do this in using product data templates? Can we do this using Schematron? Can we do this using whatever? So that's really a big priority at the moment. Because when we have this in a structured way, in a machine readable way that is implemented by software vendors, then these transfers of data can be machine readable instead of PDF or Excel, and then they can be implemented automatically in software. So that's really what we're trying to drive towards, making sure that these examples that we now see in Excel and PDF really get some kind of a machine readable interpretation. So just to wrap up a bit, I see I'm already running out of time. When you're focusing on this, when you're focusing on defining your exchange requirements, please don't make up your own properties or objects. Really reuse the ones that are already available as high up in this pyramid as possible, because that really allows
automation and automatic mapping in software, because the real productivity is really in this automation. If you're making up your own properties, it doesn't matter if you have them in XML or product data templates or Excel, because then you still need to do a manual mapping within your software to make the software understand what it is. So reusing properties that are already implemented in software, that's really where the magic is to speed up your automation. So yeah, again, when you define your own objects, properties, etc., but you still need human interpretation to when you're exchanging them. That's really yeah, there's really a lot more opportunities to automate. So yeah, the real productivity is really in automation. So using semantic standards as much as possible and as highly up as possible in this pyramid. So now we have a process map. We have selected our exchange requirements using properties and classes. So we really got an IDM. So let's share it with others. And that's where this use case management tool comes in. So I think you will see a very extensive presentation about use case management tool today as well. But the use case management tool really is a place to share and host your exchange information requirements, your BIM execution plans, your IDM process schemas, etc., etc. And this is also where you see an example of a process map, including these exchange information requirement documents. So if you really want to start by defining these process maps and exchange requirements by yourself, this is a really nice platform to share. But the real actual value is not by creating them by yourself and then publishing them, but getting a flying start by going to usecase-management-tool.buildingSMART.org and really trying to see if there's already some kind of an exchange requirement created that is very similar to what you want to do. So again, also productivity gains here by not making up your own information requirements in your own processes, but going to ucm.buildingsmart.org is really, really helpful to get a flying start in really good data exchange. So the subtitle of this presentation was "How do things connect?" So I'm trying to wrap up all of the things we saw in this presentation. So IDM is really the standard to define how do you create process maps, interaction maps, how should you use these different swim lanes and actors. The exchange requirements, yeah, as I said, please use well-established semantic data standards as much as possible, and only extend with user-defined properties and objects when needed. There are many different names for this: exchange information requirements, information delivery specification, etc., etc. When you're defining those, you can use the bSCH, which is not a standard but a service to help publish different standards. And you can also publish your own user-defined properties to share with others so others can reuse those. And then finally, the use case management tool, a very important tool to then publish and share the full package and the process maps and the exchange requirements with others, and also to get inspiration from others when you want to start your own process. So getting this in one picture is difficult, but I've tried. So we have a use case management tool. That use case management tool publishes IDMs. Within those IDMs, you have these exchange information requirements, and defining these exchange information requirements is very helpful when you can do that by searching the bSCH that already has a lot of these standards. So hopefully that's a nice overview. Again, I can talk hours about all of the different aspects of the technical roadmap. So this was just really a quick first overview on how things connect related to exchange requirements and use case management. Thank you very much. Leon, that's amazing. Thank you so much for the real deep dive into the technologies that need to link together to make our digitalization successful and to really bring the automation forward. Now we're happy that we can keep you for a moment and can ask some questions.
And for the audience oder liebe Teilnehmer, bitte gebt eure Fragen hier über den Menti rein. Ihr seht hier die Nummer neu mit dabei. Bitte dort die Fragen eintragen. Und unser Chief Questionnaire für den Leon, our Head of Questions to Leon, freue ich mich sehr, den Thomas Glättli, unseren Co-Geschäftsführer Bauen Digital bildingSMART Switzerland, begrüßen zu dürfen. Er ist bei uns das technische Gewissen, auch Mitinitiator des Use Case Managements und Leiter quasi der Gesamtübersicht aller Projekte, auch vor allen Dingen aller Technologieprojekte bei Bauen Digital bildingSMART Switzerland. Willkommen, Thomas, und genau, Leon, Thomas, the stage is yours, und wir bringen die Fragen vom Publikum dann zusätzlich mit rein. Okay. Yeah, thank you very much, Leon, for your presentation. Very interesting, and thank you also to make a clear link from to the use case management and how we can use this use case management. So it's very obviously that we're going to use the buildingSMART data dictionary. Can you a bit more elaborate about the roadmap of the bSDD? How will the bSDD be further developed? What can we expect in near future and a bit in midterm? Yes, I've indeed should have put a slide of that in the presentation as well. So the bSDD has always been based on ISO 1206-3, and there's a really major revision of that ISO standard coming up. So we've built a new bSDD, which is at the moment in prototype phase. The search feature that I showed is really already connecting to this new database, so you already see the data in this new structure. We are planning a hackathon somewhere in February 2021 to get vendors connected to the new bSDD. There's already a lot of plugins under development for Revit, ArchiCAD, SketchUp is a plugin that's already finished. So we can really also use all of this data inside the authoring tools. When the connections go well, so when the hackathon is successful, we are scheduling to have a new release of the bSDD somewhere at the end of March, somewhere in April 2021. So and in that situation, the new bSDD will run in parallel with the current bSDD. At the moment, we're also already transferring the current data structure to the new data structure, adhering to this new ISO standard. And then somewhere end of next year, the current version or the old version of the bSDD will go offline, and everyone will be connected to the new one. Very good. This will lead me to a question from our audience. So how will the quality be ensured through all this automation? So meaning, or this, my interpretation of this question is that all these tools, how can we ensure that they work together and have some APIs that they can exchange the data in a proper way? Yep. Is there? Yeah. Yeah, so buildingSMART International obviously has this software certification program, which also needs quite a redesign because there's really additional higher requirements on this. So software certification is only available for IFC at the moment. We are going to expand that also to have some kind of a validation on a file level, so really to check if a file is according to these original defined exchange requirements that you're defining and sharing in the use case management tool. And also standards like the OpenCDE API and BCF. We're really making plans to also do software certification for that. But yeah, in the end, there's also obviously always also a responsibility for users to make sure that when you want a wall, you're not defining a roof. So these at the end, the actual semantics of an object also still needs to be done by the engineer and the user behind the screen, of course. Yeah, I think we have another question here. Which channels are the right one to discuss the example of the properties? Goes a bit in the same direction of the quality insurance. So
I guess you already mentioned it during your presentation, so we should use the highest possible level of the pyramid to ensure that all these new examples and properties are valid. Yeah, and there's a lot of discussions going on already at the SEN level, obviously at the moment, also to define different properties in different SEN groups. So I think it's really depending on the use case and the domain that you're in to find the correct location and the correct place to discuss. Okay, thank you. Next question, is there an overview available which branch, for example sanitary, goes for which standard, for example with ETIM or other standards? So which standard should we use for example sanitary? Yeah, no, I don't think there is an overview like that available, but that's indeed quite a good idea. What we do have in this search function is, at the moment, still very rudimentary, but we want to make that more advanced, is that when a standard is more often used, it ends up higher in the search results. So also when you search for a wall, you would see the IFC entities on top of the search results, and then the national standards below that. And then eventually the user-defined standards and properties at the bottom. So in that case, we were already trying to push people to select the correct or the most used standards. But getting an overview is indeed also a really good idea. I'm not aware that there is one at the moment, but yeah, maybe this could be a follow-up project to work on. Yeah, that would be great. I mean, just to add to this, or in the use case management, there is a functionality where for each use case, the actually applied relevant standards are, I don't know it in English, hinterlegt in German. They're kind of linked to each use case. Yeah, so there is a possibility to actually relate to this. Yeah. But I think it is important that we reach a higher level so that we're going to use all the same standards. It's the same, for example, for roles and disciplines. There are different standards here, but it would maybe be a good idea if we really say what kind of standards are available and can be implemented in the tools, so that we going to use all the same standards, even if there are different standards, but not creating new and own standards. This would be a good idea if we create such kind of an overview. Another question, Leon, is the property sets. If we are in this pyramid, and we have this here in Switzerland, we have local property sets. How are we going to manage these property sets and make them available? Is this possible to do over the bSDD in the future? Yes, yeah, there's actually two answers to that. So bSDD is indeed facilitating that use case. But also the next phase of the OpenCDE API is really focusing on this use case to also define an API standard to exchange properties and property set definitions. And so the bSDD and this new API standard will obviously work together as well. So yeah, this is really a strong use case that we're working on, and I think bSDD is the first result to help facilitate that. Okay, great. Okay, that's really great news to hear as well from the use case management perspective, or that we can link between the exchange requirements, the bSDD, or to really activate the bSDD in that process. So, okay, so that's really interesting. Hey Leon, we are coming to the end of our time, but can you let us our audience know and maybe post into the chat 2 or 3 links, because I know there is a lot of resources, a lot of video documentation from yourself about the bSDD, about IFC, about the technical roadmap. Could you maybe leave us some of the key links that you would recommend to our buildingSMART Switzerland community to have more access into deep dive of the technological overview of the technological developments that are actually going on? Yes, of course, happy to do that. Yeah. Perfect. Yeah. So yeah, so that's a real big thank you from Switzerland, and I hope you have a good start into the day on wherever you are today.
Yeah, it was wonderful to be here. Thank you very much. And thank you for the opportunity, and we definitely will follow up with you on the work and side of things, and meet in the respective places. Okay. Okay. Great. Leon. Thank you very much from my side as well. Thank you, Leon. Thank you. Have a good day. Thank you. Bye. Okay, gut. Nochmal auf der Schiene International. Wir freuen uns, dass wir hier Leon begrüßen durften, und gehen weiter mit jemand aus unserer Community, der aber eben auch eine ganz starke Aktivität auf der Schiene International vorantreibt, und zwar mit Mark Baldwin. Ihr kennt ihn alle, mit einem Update zum Professional Certification Programm. Mark, ich hoffe, du bist da, and the stage is yours. Vielen Dank, Anna. Darf ich meinen Bildschirm kurz teilen? Könnt ihr das jetzt sehen? Top, ja? Ja, top. Super. Ja, dann ja, schönen guten Morgen von meiner Seite. Was für eine hervorragende Präsentation von Leon. Wirklich ein super Überblick in einer sehr kurzen Zeit. Das war wirklich toll zu sehen. Mit diesen kleinen Updates in Professional Certification, ich möchte ein bisschen die Zusammenhang von Certification zum die anderen Teile von buildingSMART kurz erklären. Ich denke, diese Grafik oder eine ähnliche habt ihr schon gesehen, dass es gibt beim buildingSMART die unterschiedlichen Programs, und wir stehen jetzt in das User Program, die Rooms, oder sie sind wirklich die Bindeglied zu das Baubranche, und es steht für Requirements Definition, oder das Verständnis von was sind die Probleme, die gelöst werden können. Und was Leon jetzt uns gezeigt hat, ist, was aus dem Standards-Programm kommt, so die Entwicklung von Lösungen und Standards, unter anderem Ifc, BSD und so weiter, BSDD und so weiter. Das ist, muss man sagen, auf der Vergangenheit das Hauptbereich von buildingSMART, aber wir sehen immer mehr die Wichtigkeit von diesem User-Programm. Das ist wirklich auf gleicher Höhe jetzt. Diese Standards gehen in das Baubranche, sie werden angewendet, getestet, Feedback wird gesammelt, und dann geht es in das Compliance-Programm für die Zertifizierung. Das ist quasi eine Qualitätssicherung. Und was wir aus dem Compliance-Programm gut kennen, ist das Ifc Certification, oder Software Certification. Das ist die Zertifizierung von das Ifc-Standard im Software. Und dazu ist dieses People Certification, the Professional Certification. Und das ist das Bereich, wo ich tätig bin. Ich sage jetzt als eine kurze Vorschau, beim buildingSMART International wird das Certification Program erweitert, das ganze Compliance Program, und es gibt eine Entwicklung für Certification von Unternehmen und Projekte beziehungsweise Prozesse und Daten. Und ich kann sagen, das hat einen sehr starken Zusammenhang mit das Use Case Management. Das Use Case Management nochmal ist die Möglichkeit, Prozesse zu definieren, die eigentlich für die Zertifizierung angewendet werden kann. So, das ist als kurzer Zusammenhang von das Professional Certification. Jetzt 2, 3 Folien, wo wir stehen. Mittlerweile sind 23 Länder involviert. Wir haben 70 registrierte Ausbildungsanbieter oder Schulungsanbieter in der ganzen Welt und ungefähr 40.000 qualifizierte Personen. In der Schweiz ist über 500 Personen, die sind durch dieses Programm gegangen sind, und ich denke, wir haben 14 oder 15 Schulungsanbieter in der Schweiz auf aller Ebenen, von Hochschule, von Baufirmen, Planungsbüros und so weiter. Wirklich als ein toller Cross-Section, das Baubranche in der Schweiz. Genau. Was ich heute jetzt kurz erkundigen möchte, ist, dass wir haben aktiv das sogenannte Basic Curricula, das ist in diese unterschiedlichen Länder durchgeführt seit 2 Jahren, und inzwischen ist einige Arbeit schon gemacht werden in neue Bereiche. Und wir starten jetzt gerade so auf internationaler Ebene Arbeitsgruppen
in diesem Bereich Owner, Contractor, Consultant und Building Performance. Und wir haben schon viele Schweizer Teilnehmer dabei. Und ich sage das jetzt hier als erstens als Information, dass Sie wissen, dass es kommt jetzt diese neue Curricula. Sie werden auch in der Schweiz angeboten. Aber auch wenn Sie Interesse haben, mitzuwirken in diese Arbeitsgruppen auf internationaler Ebene, dann können Sie sich gerne bei mir melden. So, hier auf der Schweiz-Ebene, auch wenn Sie Interesse haben, weitere Informationen steht auf der Website, education@buildingSMART.ch, und das E-Mail ist ebenfalls education@buildingSMART.ch. Gut, das war's von meiner Seite ganz kurz. Und, genau, bleib mal kurz da, Marc, bleib noch kurz da. Wir haben vielen Dank für die Insights. Also 4000 weltweit mittlerweile zertifizierte Teilnehmer nach dem buildingSMART P-Cert-Programm, oder? Das schließt auch direkt an unsere Menti-Frage an, die wir dabei haben. Mal schauen, ob wir die gerade kurz einblenden können. Was würdest du sagen, wir durften ja aus der Schweiz raus das Programm von Anfang an mit unterstützen, oder dass wir hier mit im Aufbau, mit aus dem Schweizer Chapter raus das Thema mit treiben durften. Das ist ja, wann seid ihr gestartet? 2018 rund, 16 oder? Sogar. 16 sogar, um Gottes Willen, ja. Alles klar. 2016, oder? Was würdest du sagen, wo war so der Tipping Point, oder? Was war so der Reifegrad und warum ist es dann irgendwann wirklich so zum Fliegen gekommen? Wenn du jetzt zurückblickst, und was waren so die wesentlichen Änderungen, die ihr reingebracht habt, oder die wesentlichen Entwicklungen, die ihr reingebracht habt, dass es dann zu so einem Selbstläufer geworden ist? Ja, das ist eine große Frage. Erstens möchte ich sagen, vielen Dank für deine Unterstützung auch ganz von Anfang an und von Bauen Digital Schweiz mit meiner International Hut dabei, weil buildingSMART Switzerland war eine Sponsor des Programms ganz von Anfang an. Und da war in diesen ersten 2 Jahren war nichts zu sehen, oder? Das war einfach intern viel Entwicklungsarbeit und extrem viel Arbeit weltweit. Und das war für uns intern ein sehr wichtiger Schritt. Das Tipping Point ist wirklich, das Tipping Point, muss ich sagen, wir sind gerade auf diesem Punkt, wenn man weltweit sieht, oder? Jetzt momentan sind wir überflutet von Interesse aus der ganzen Welt. Neue Chapters, es kommt neue Chapters Information, weil sie möchten das Professional Certification weiterbringen. Natürlich, sie möchten auch in das ganze buildingSMART-Community einbringen, aber das ist schon auch eine treibende Kraft. Und in den letzten Jahr haben wir extrem viel Interesse bekommen, aber jetzt momentan ist das wirklich gesteigert und von individuellen, von Unternehmen, die involviert werden möchten, und von neuen Chapters, die mitmachen. Okay, also das ist wirklich, das ist erstaunlich zu sehen, oder? Und ich denke, die Kombination, oder, dass es auf der lokalen, oder kannst du vielleicht dazu nochmal was sagen, oder dieses parallele Arbeiten auf der internationalen Schiene und auf der Chapters-Ebene, oder? Wie würdest du also die Wechselwirkung beschreiben und welchen Beitrag hat das zum Erfolg des Programms mit reingebracht? Ja, also obwohl es ist eine internationale Initiative, es existiert aufgrund die Arbeit von der Chapter. So in unserer Steering Committee haben wir 9 Chapter-Vertreter dabei, und die internationale Seite ist natürlich die Entwicklung von das Inhalt und das Koordination, aber es lebt von des Chapters. Und Deutschland und Schweiz war wirklich vorne dabei, um das mitzuwirken und auch das weiterzubringen. Und ich sage dann auch nochmal auf dieser Stelle vielen Dank für das Steering Committee und alle, die in der Schweiz mitgemacht haben. Sie sind nicht nur aktiv in der Schweizer Übersetzung und so weiter, sondern sie helfen mittlerweile andere Länder. Zum Beispiel, es gibt in der Schweiz eine Committee, ein Subcommittee für die
französische Übersetzung für Kanada, für Belgien, für Frankreich. Und das ist wirklich von der Schweiz getrieben. Und so, dass die Mitarbeit von aller Chapters ist essentiell. Okay, also vielen Dank nochmal für diese Antwort, oder? Und ich löse auch ein bisschen auf, warum ich das so ein bisschen in die Richtung gefragt habe. Ich glaube, es ist ein besonders gutes Beispiel, oder, wo man sieht, wie wertvoll von euch allen hier, oder von euch allen, die hier in den Workgroups unterwegs seid, in den Programs unterwegs, ohne die Beiträge auf der Chapter-Ebene oder aus den Chaptern raus, zusammen mit den Beiträgen auf der International-Ebene oder da die Klammer zu bilden oder zusammen bildet es dieses Momentum, oder? Und manchmal auch, wenn man das Gefühl hat, hey, es geht nichts voran, oder? Und viele Dinge vielleicht auch ein bisschen komplex oder langwierig einem vorkommen, oder? Aber es passiert dann eben doch, und ich finde, das Certification Program, das ist ein besonders schönes Beispiel, wo sich unglaublich viel daraus ergeben hat, dass die Chapters zusammen mit dem International Program da so gut zusammengewirkt haben. Ja, also nochmal Congrats an dich, Marc, oder? Ja, danke. Super, genau. Vielen Dank. Wir haben 8:55 Uhr. Ich habe jetzt die Umfrage für das Professional Certification, das Bildschirm. Ich schaue mal schnell auf die Live-Version. Genau. Wir machen jetzt eine Pause, 5 Minuten, und wir machen weiter um 9 Uhr mit das Infrastructure Room. Und ich würde euch bitten, während dieser Pause auch diese Frage zu beantworten. Ich denke, das würde auch uns alle helfen, und sicher, es wird auch interessant zum Markt zu sehen. Genau, Marc, es gibt noch Kundschaft, genau. Genau. Vielen Dank. So, also, vielen Dank.